the theme is the permanent Hojao is our whole theme for this property show. Thank you all. Thank you so much, sir. I would now like to request our President-elect, Shri Jagannath Bandari, to share his address. Good evening, everybody, and thanks, everybody. Thank you all for being here. On behalf of RNC, I just want to tell why Hyderabad, what it stands for. Hyderabad offers a combination of strong infrastructure and it is cost managed. We are not hyping Hyderabad when compared to any other cities. We're just talking about how fundamentally our infrastructure is good. Why Hyderabad? Because our infrastructure is at par with any of the cities. We are a lot of IT here, and the ecosystem in Hyderabad is a lot of IT, life sciences, manufacturing, and growth of Hyderabad is just based on this. It's not an artificial what we are talking about. We're also having a growth sustainable. Why Hyderabad needs this infrastructure, and this infrastructure is complemented by the ecosystem around it. So that's the reason Hyderabad. The people who are coming and who are there also, our standard of living, our expenses, it is all with the staying capacity, with the affordability in Hyderabad. So that's the reason we are saying we request all the home buyers to be a part of this property show, and please come. Our convener will unveil why we are doing this, what is the theme and all that. So I don't want to spoil that, but I would just take from him this. We are really happy. I want to take from you this, that we are really happy that Bank of Baroda has joined us with us, and we really thank you, sir, for being here. So thank you. Thank you so much, sir. Requesting our convener, Shri Sushil Kumar Jain, to kindly unveil the theme and share this year's insights. Hello. Warm welcome to my MC members, my vice presidents, entire team, and also I welcome the team of Bank of Baroda who have joined us today for the press meet and unveiling of the project for the property show. I also welcome the entire team of press for this event. As it is a process, regularly we do our property shows biannually. So this time our property show has been declared on February 6th, 7th, 8th. And we've come up with a theme wherein it matches with our dynamic city of Hyderabad. We've always been telling that Hyderabad is fundamentally the most stable city. Growth is always at a stable pace rate. It has never outgrown itself. It has never out-eaten itself. So our infrastructure is such that it still it holds good for further development. Our markets have seen very steady growth rate for the last 10 years, and with our theme for this property show, we say permanent Hojao. So what we are trying to put up with this theme is saying that we are on the verge of the next growth rate of 10 years or 15 years, next segment of 15 years of growth we are. So what we want to say to our purchasers, to the home buyers, and to all the industry stakeholders is that और कितने दिन wait करोगे, permanent हो जाओ. So generally what we believe is that the home buyer market is either someone who is staying in a rented house, he purchases his own property, or someone who is staying in a smaller flat. He upgrades his property into a bigger flat, or someone wants to buy a property, and that's therefore. So we have a creative agency who's worked out a few taglines. I would like to read that out for you. So we say India's most livable city को अपना घर बनाओ, permanent हो जाओ. बार बार घर बदलने से छुटकारा पाओ, permanent हो जाओ. Every time you have to shift to a new place, to a new location, as per your convenience and as per the requirement of your family.
So we say that infrastructure is such all around the city that you can decide on one location and become permanent. So he says बार-बार घर बदलने से छुटकारा पाओ, permanent हो जाओ. हर weekend house hunting को full stop लगाओ, permanent हो जाओ. As CREDAI, we have one of country's most reliable and credible builders as a part of our members in Hyderabad chapter. And we will be having all of them displaying their properties, their projects, let it be villa development, or let it be a flat development, or let it be a commercial development. They'll be presenting it over there. And we've opened our gates to new developers, an array of different products that are coming up. So we say हर weekend को house hunting पे full stop लगाओ, एक बार CREDAI property show में आओ और अपना घर पाओ. Then we say कल के सपने को आज ही पूरा करो. So this is the thing where we say that we've been waiting. We've just finished our 10-year growth rate, and now again on the verge of going ahead for the next 10 years or 15 years. So now let's not miss the bus. कल के सपने को आज ही पूरा करो, करके दिखाओ, permanent हो जाए. Then you must be aware that home loan interest rates are the lowest, and we are at a stage where the EMIs are good enough to pay for the rental values are good enough to pay for the EMIs. So we say अपने बजट के अंदर उम्मीद से बाहर का घर पाओ, permanent हो जाओ, CREDAI property show में आओ और permanent हो जाओ. So this is basically where we are coming from with regard to the theme of the property show. And this property show, what we have done is that generally every time we have a requirement of bigger stalls where our developers come and say that they want to display more of properties and they want to do more beautiful layouts and layouts of the stall and stall development also. So we've given bigger stall areas to each property, each developer. We've allocated more and more stalls to the bigger portion such that we can accommodate everyone and everyone can comfortably display their properties. Also with regard to visitors, this property show, what we have done is we have good corridors. We have the least corridor is 4 meters. Generally we do 3 meters, but then we've given an additional 1 meter so that all those visitors who come, generally we see on Saturdays and Sundays there's a lot of crowd. So sometimes it can get congested. Keeping that in mind and making sure that everyone gets an opportunity to visit every stall. So we've given bigger corridors. There are bigger corridors of 4 and 4, 8 meters also. We've also given a lot of green area. We've noticed that over a period of time, once a person travels half of the property, he gets tired or he needs some place to sit or he needs some relaxation area. So we made sure that we've given sitting areas, sitting lounges in between. There are lounges also. We also added a cafeteria. Generally, cafeteria was at the end of the property, so now you can have it in between, where people can take rest or people can just recollect for some time and then move ahead. So also what happens is this time we are trying to take data from all the exhibitors about the number of projects that they are going to display. We've noticed that every time visitors come and they have a lot of books and a lot of bags and all whom they carry. It's too cumbersome, and once someone gets out of the property show, he is tired and he forgets or he may not be able to recollect whenever he wants to sit and do the exercise that he did over there. So we'll be giving a list of all the projects that the exhibitors are all the projects that the exhibitors are presenting, so that they can check and tick over there, and any remarks or whatever they can write in that. And whenever they go back home, they can read it so that they can recollect what exercise they've done that day. So now I would like the team to launch the teaser for the property show. Thank you.
now I would request Srinath Garu to speak in Telugu. So he'll assist in whatever I told for the Telugu conversation. అందరికీ నమస్కారం. ఇచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులకి, ప్రింట్ మీడియా వారికి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అందరికీ కూడా స్వాగతం. మేము ఏ కార్యక్రమం తలపెట్టినప్పుడు మీరు ప్రతిసారి సోదరుల ముందు చేసేటువంటి దానికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, అభిమానంగా తెలియజేస్తున్నాను. మాతో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ముందు వచ్చినటువంటి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కార్యవర్గానికి అందరికీ కూడా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నట్టుగానే గతంలో జరిగిన దానికంటే భిన్నంగా, విభిన్నంగా ఈసారి జరగబోయే క్రెడాయి ప్రాపర్టీ షో ఫిబ్రవరిలో అన్ని రకాల ప్రాపర్టీస్ అనేది ఒక వేదిక మీద సొంత ఇంటి కళ నిజం చేసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఒక చోటలోనే అంతా లభించే విధంగా చేసేటువంటిది ప్రతిసారి జరిగినటువంటి దానికి విభిన్నంగా ఎందుకన్నా అంటే ఎంతో మంది బిల్డర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ కొత్త కొత్త ప్రాపర్టీస్ కూడా ముందరకు వస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా ఒకే రూఫ్ కింద, ఒకే వేదిక కింద మీకు కనబడబోతున్నాయి. మనకి మిగతా నగరాలతో పోల్చుకుంటే మనది విభిన్నమైన నగరం. అందరికంటే మీరు రైల్వే అత్యంత అవకాశం అంటే ఒకటేసారి ఒకే వేదిక కింద అందరూ ఇంటి చోట్ల ఉండటం వాళ్ళందరూ చాలా మంచి అవకాశంగా మీకు లభిస్తుంది. వీళ్ళందరూ కూడా బడ్జెట్ కూడా ఇటువంటి తక్కువ బడ్జెట్లో అంత మంచి నాణ్యత, విభిన్నత, సమయ పాలనతో మీకు అందించేటువంటి బిల్డర్లు అందరూ కూడా నాణ్యత ప్రమాణాలను పాటించే వాళ్ళందరూ కూడా క్రెడాయి కార్యవర్గ సభ్యులుగా ఉన్నారు, క్రెడాయిలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ కూడా మీరు ఒకటే వేదిక తీసుకోవచ్చు. మీ యొక్క సొంత ఇంటి కళను నిజం చేసుకోవాలి. ఇది ఇక వేచి చూసే అవకాశం కాకుండా మీకు సొంత ఇల్లు అద్దెల నుంచి సొంత ఇంటికి మారాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. సొంత ఇంటి కళను నిజం చేసుకోండి అనే నినాదంతో ఈసారి మొదలు రాబోతున్నారు. మీ అందరికీ కూడా దీన్ని మైలేజ్ అందరికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేసి సొంత ఇంటి కళను నిజం చేసుకోవాలనే ప్రతి ఒక్క ఖాతాదారునికి కూడా క్రెడాయి ఫిబ్రవరిలో జరుగుతున్న షోకి మీ మద్దతు తెలిపి ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Moving forward, I request our dignitaries to kindly unveil the brochure for the CREDAI Hyderabad Property Show. One minute. సార్ కూర్చోండి. అది ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఆ వీడియో కావాలి. కూర్చోండి అన్న. ఓపెన్ అయిపోయాక ఫస్ట్ మీరు కూర్చోండి, మీరు చూస్తున్నారా? ఆ చింపేది మాకు కావాలి. భయ్యా ఒక్క నిమిషం మీరు తర్వాత తీసుకోవచ్చు. Requesting our CREDAI MC also to join us on the stage for the photo op. హలో బ్రో, తీస్తేగా తీసేది కావాలి అక్కడ. కూర్చొని తీసుకుని ఫోటోలు వస్తాయి కదన్నా. వీళ్ళు అన్ని రెడీ అయినాక తీస్తే బెస్ట్. బ్రదర్స్ సార్ అయిపోయిందా? కూర్చోండి. One minute, sir. Okay. ముందు స్పీడ్ వస్తుంది. ఇల్లు అసలు క్యాచ్ వెళ్ళిపోతున్నారు అసలు ఇది మొత్తం. అక్కడ ప్రాబ్లం ఇక్కడ కాదు. Thank you. Now I request Sri R. Murli Krishna, DGM, Bank of Baroda, Hyderabad Zone, to share his address. Good evening all. Very warm greetings to everyone present here today. First of all, I extend greetings to all the office bearers of CREDAI Hyderabad, esteemed developers, members of the media and all distinguished guests. It gives us immense pleasure to be a part of this press meet announcing the CREDAI property show presented by Bank of Baroda
here in the vibrant city of Hyderabad actually. As you all know, Hyderabad is emerging as one of the fastest growing real estate markets in the country, driven by IT infrastructure development and strong end user demand. So the real estate sector plays a very crucial role, as we all know, to the economic growth and employment generation. Platforms like CREDAI, property shows, bring in very much of transparency and trust and informed choice to home buyers, because there is a number of choices to the home buyers from where they can choose. In that, Bank of Baroda, with its legacy of more than 100 years and having branches all over India, and particularly Hyderabad, we have a presence of more than 100 branches. So we thought it apt to be a presenting partner this time, because even we are having good housing loan schemes which good interest rates. So our association with CREDAI Hyderabad reflects our shared commitment towards ethical practices, customer-centric growth, and sustainable development. At this property show, Bank of Baroda will be offering comprehensive housing loan solutions with attractive interest rates, simplified process, and quick turnaround time. As already one of the speakers has already intended that in the budget, if any sort of things that will be given for the housing sector, that will be most welcome for the banking sector also. And particularly in this property show, dedicated teams will be present in the venue and guide the customers, and we will all look to make the home buyers dream of buying house coming true. So, సొంత ఇల్లు తీసుకునే వాళ్ళందరి డ్రీమ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మా సాయి సెక్టర్లో ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ నుంచి కూడా ట్రై చేస్తాం అని చెప్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. We now open the floor for media interactions and questions. సీన్లు కావాలి 2025 సంవత్సరం ముగింపుకు వచ్చింది. అంటే ఈ ఏడాది రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా గడిచింది, రాబోయే సంవత్సరంలో ఎలా ఉండబోతుంది? Just we just completed the 2 years of the government also. So మీరు అదే ఈ 2 years లో కూడా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ పై గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ కూడా రియల్ ఎస్టేట్కి ఎంతో యాడ్ అయినాయి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం చూస్తే నగరం కూడా అన్ని వైపులా అది విస్తరిస్తుంది. అటు అది ఈస్ట్ ఉండొచ్చు, నార్త్ ఉండొచ్చు, సౌత్, వెస్ట్. సో అంతా మార్కెట్లో అది విల్లాస్, అపార్ట్మెంట్స్ అందరికీ అది అందుబాటులో వచ్చే విధంగా అది బిల్డర్ల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మీరు చూస్తే ఈ 2 yearsలో అది కొత్త ప్రాజెక్ట్ లాంచెస్ ఎక్కడ ఆగలేదు. కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ లాంచెస్ ముందు కన్నా ఎక్కువగా అది వేగంగా అవుతున్నాయి. ప్లస్ మీకు అంతేకాకుండా మీకు మంచి లొకేషన్స్ అండ్ ఓపెన్ అప్ అయినాయి. మీకు అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా దాంతో పాటు at par with the growth of the city, the infrastructure kuda is planned. I'm sure in the coming 2 years the infrastructure anta complete ayi ippudu anni projects anni like launch ayinayi kuda complete avutuna kotta launches kuda kotta samvatsaramlo kachithanga unnayi. Mana ade property show lo ee sari enno adela kotta projects kuda like launch cheyabothunaru ento ade builders. So the 2026 lo ade sotinte kala adi evarevaru adi inni rojulu మనం తీసుకుందామా వద్దా అని వాళ్ళకి అది పర్మనెంట్, అది హోజావా హైదరాబాద్ అనే ఒక థీమ్తో ఈసారి మేము ప్రాపర్టీ షోలో ముందుకు వస్తున్నాం. Sir, like the property show, like how many stalls you are expecting? How many builders are coming over there? And apart from this, normally any event, a big event for 3 days is being conducted. This is my kind suggestion. Hello. You can have cultural programs to lure, to attract as many people as possible, especially at regular intervals, some cultural shows and all that, apart from property show, at the venue of the property show. Thank you. Sir, point well taken. We've already created 2-3 programs. దీన్ని మళ్ళీ ఎట్లా ఖరీదు చేసుకోవచ్చు చేస్తాం. We'll take it up. All put together, this time we are getting 68 stalls. Generally, we have to get more stalls, but to provide more visibility and stall frontage to the builders, we have pedestrian stalls. So then the 9x9 stalls ఎక్కువ వచ్చింది. We used to do 6-8 stalls. Now we are doing 18 stalls all put together. And we are expecting good occupancy.
all the way also till now, because CREDAI Group show, they always we have good traction. We have good visitor crowd also. I'm from stall 90% sold out, 95% sold out. Problem. ఒక్క స్టాల్లో we'll be having more than 4 properties అండి. So on an average, if you take a 4 properties in a big stall, it's not just stall size, it's the number of properties are going to be displayed. So into that, it will be much higher than stall number తీసుకోకండి. దాంట్లో ఎంతమంది ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయో that is important. It will be more than 150 projects going to be displayed. సరే, ఇదివరకు మార్కెట్లో ప్రీ లాంచింగ్ కలకాలం ఉండేది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఓటీపీ బిల్డర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దానిపైన మీ వ్యూ ఏంటి? అట్లాగే ఇంకో క్వశ్చన్, ఈసారి ఎవరు లాస్ట్ టైం చీఫ్ మినిస్టర్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు, ఈసారి ఎవరు ఉండబోతుంది? ఇంకోటి చేస్తారు ఇనాగ్రేషన్. ఫస్ట్ it is for honorable CM గారిని we'll be inviting again availability of the search schedule, we'll see how it goes. Pre-sales మీకు తెలుసు, CREDAI is always against it. It is not, మీకు తెలుసు CREDAI, we have also done campaign, paper, we have done all that. We are not for it. అది ప్రాబ్లం ఉందంటే it's always 2 sides of a coin అండి. ఎవరైనా మీకు రీసేల్ చేస్తున్నారంటే కొనే బయర్ కూడా అవుట్ ఆఫ్ గ్రీడే కొంటున్నాడు కదా. సో నువ్వు కొనేటప్పుడు చెప్పవు, ప్రాబ్లం అయినప్పుడు చెప్తే సేమ్ ఇష్యూస్. క్లియర్గా గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటరీ ఏముంది, వేరే పర్మిషన్ ఉన్నాయి, కొనుక్కోండి. దెన్ సమ్ అథారిటీ టు టేక్ కేర్. మీరు వెళ్ళి కొనుక్కుంటారు, తర్వాత బాగాలేదంట. సో విత్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ యూఆర్ బయింగ్? ఇప్పుడు మీ అందరం బిల్డింగ్ కట్టి ల్యాండ్ చూపించి బ్రోచర్ కొట్టి అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంటేమో ఆలోచిస్తారు. అక్కడ ఏం లేని వాళ్ళ దగ్గర ఎడకుంటారు, నాకు అర్థం కాదు. అంటే మాకు అది రాకెట్, అది అర్థం కాదు. వాళ్ళు ఎట్లా అమ్ముతారు, వీళ్ళు ఎట్లా కొంటారు. మేము అందరం ఇక్కడ కట్టే కస్టమర్ ఆలోచించి చెప్పి చూసి వాళ్ళకి అన్నీ చెప్తేనే, బ్యాంక్ లోన్ అప్రూవల్ అయ్యి అన్నీ చేస్తేనే ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్ టు కన్విన్స్ ఎనీబడి టు బై. ఏదైనా దాన్ని ప్రీసేల్స్ ఎట్లా చేస్తుంది? అది ఓటీపీ అంటే లెట్స్ నాట్, మీకు తెలుసు. ఇంతకుముందు మీరు జేడీలో క్వశ్చన్ అడిగారు, మీకు నిన్నగాక మొన్న డేటా వచ్చింది, రిజిస్ట్రేషన్ డేటా వచ్చింది. అది దట్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ టాకింగ్. హైదరాబాద్ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. I think that answers how good the market is. ఎందుకంటే పెరిగింది. If you see growth ఉంది దాంట్లో. అండ్ మీరు అన్న క్వశ్చన్ టు యాడ్ చేసినప్పుడు అది బయ్యర్ కూడా చాలా ఆలోచించాలి కొనే ముందు. నేను ఎక్కడ పెడితే నా డబ్బు సేఫ్, ఎక్కడ అసలు ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవుతుందా. ఇప్పుడు ఆఫర్స్కి ఎప్పుడు పోవద్దు, అన్ని అప్రూవల్స్ ఉన్నాక మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోండి. ఫస్ట్ బేసిక్ ఈజ్ అప్రూవల్స్ అండ్ రెరా అప్రూవల్ ప్రాజెక్ట్లో మీరు దాంట్లో కూడా కొన్ని స్కీమ్స్ ఉంటాయి. మీరు దాంట్లో అది ఏ స్కీమ్లో అది ఎంటైర్ పేమెంట్, డౌన్ పేమెంట్ ఇస్తారా, మీరు బ్యాంక్ లోన్ పోతారా, దట్స్ ఆల్ యువర్ పర్సనల్ చాయిస్. But at least the kind of fundamental is a buyer should look at the projects which have got all the approvals, including a RERA approval, and it should be a reputed builder with some track record of projects being completed on time. Is primarily the checklist what a buyer has to take care. Beyond that, he wants to go and buy if something is of his own risk and choice, which nobody can just save him end of the day. Sir, Khyati from the Indian Express here, sir. So I have a couple of questions. What is CREDAI Hyderabad's demand and price outlook for 2026? That is one. And speaking about the fourth city, right, as you mentioned earlier in your address, what indicators support this, like whether it is sales volume, absorption rates, or the new launches? And speaking about the exhibition, the CREDAI show in February, will buyers see special pricing, spot booking, benefits, or new project launches during the show? I think your first question was regarding the demand for 2026, or what Yes. was the first question? Demand and price outlook for 2026. The one thing, please understand, Hyderabad is growing. There is just a lot of migration happening into Hyderabad. Whoever is coming to other work in Hyderabad is making their home Hyderabad as a permanent home, and also whoever is retiring here also is just making his permanent home Hyderabad because of the whole advantages which you know already as you have been staying in Hyderabad. In compared to the future city, it's the completely a new city between
There's a Nagarjuna Sagar highway, the Salem highway roughly, there's 7,000 square kilometers. I think the whole land has been amalgamated into a future city where you'll have all zones coming there, manufacturing, health, sports, pharma, everything will try to come up in a cluster there. The purpose of the Chief Minister's vision is to have an organized city, which is the whole focus is on the net zero is his plan. And soon he's also planning a metro there. And as you have seen, there will be a lot of MOUs signed. Soon, I'm sure from the coming year, you will see slow growth happening there. And side by side, the residential also will move there. See, first we need industry, the setup, the schools are already there. So everything will add, and it's like a slow process. Nothing will actually come overnight. Any other city, it all takes time. Because if you see any city or a project just growing organically only will be able to sustain. If something is going very fast, it's very hard to get sustained. The last question, sir. As I mentioned, will buyers see any special pricing or spot? If you see, the home loan is what everybody looks at. Today, the home loan is at the least. We already have, as our partner today here at the Bank of Baroda is also with us. I'm sure during these 3 days, the builders will also offer some special pricing or whatever the best they can. Whoever is going to just come and register and book the homes, because ultimately the buyers are just coming for these 3 days along with their complete families and trying to spend half a day just going around all the projects, comparing the projects, comparing the specs, and finally the price advantage is always there. Hyderabad is still affordable. So I feel it is the right time to come and buy. Please don't wait. Also, sir, after the GST reduction, has there been any visible impact in buyer sentiment or transaction volumes? That's what I exactly said now. The latest data released by government of Telangana, the registrations have gone up. I think that is percolated, and post Diwali, I think that is there. And regarding your first question, it is definitely going to be double than this year, because that you just pointed out the GST also, that is also going to be transferred to the end buyer. And with regarding to the see how we look Hyderabad is, our CM has just given out a vision of to making a 3 trillion economy of this. So that you can imagine what is the potentiality of Hyderabad. So, and why Hyderabad is, now you know, in recent times, I don't want to point out which of the cities where the air qualities are bad. So compared to us, that we are a much better city and much better. So that's what, if you see in my statement, I said we are not looking at hype or anything. We're just looking at the fundamentals of the city's infrastructure. The fourth city, it's not built on a day. It's exactly answer for the gift city. The gift city also is taking a lot of. That is the answer from Telangana to about that. So our CM wants to make a sustainable, with the infrastructure, net zero city. That's a nice vision. Let's all join together and complement, and let's be a part of it. Let's be a part of it. See. Yes, sir. Please. See, if you see the high-tech city now, we complain it's going haphazard and all that. There's somebody who's come and said we are going on a drawing table, we are doing an infrastructure, then the development comes. That's a very welcome move, which we all have to be complimenting the government for doing that. Final question, sir. Now there has been a GST reduction. It's almost like 6 months, 4 to 6 months, right? Do you feel further GST reforms are needed to boost affordable housing demands? It is needed for developers for ITC first one. Right. We need ITC because it can still go down if they allow us, we can transfer it to the end buyer. So that is the first thing. If the government of India allows ITC to the developers, that will be a reduction again. Thank you, sir. If you actually look at the GST, the purpose of the GST is, for example, if a builder is spending about 20% of the GST on a project, 18% on average, if I actually have the input where I can only pass on the same to the buyer. But today, like what's happening, 18% on an average is what we are paying. Apart from that, 5% is what we're taking from customer, and customer is again paying, so we're almost paying close to other 23%. So our ask in this budget is to have an ICT
for the whole industry, and input like tax credit, and also like some songs for this affordable housing. I think because like we have a tag for this, the tier 1 and tier 2 has a tag of 45 lakhs each. I don't think in 45 lakhs everything is possible. Probably means anything below the 1 crore will be the affordable tag is what we have asked from CREDAI National to the Union Minister. Thank you, sir. CREDAI ప్రాపర్టీ షోతో లాస్ట్ టైం ఎంత మార్కెట్ అయింది, ఈసారి ఎంత మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అంటే ఓన్లీ ప్రాపర్టీ షో? జరిగిన మొదటి 2 రోజుల్లోనే 150 పైగా సేల్స్ జరిగినాయి. అప్పుడు ఉన్న వాతావరణానికి అది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించింది. చాలా ఇమ్మీడియట్ గా చేంజ్ రావడం ఉంది. తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా ఈ ఒక రకమైన వాతావరణం ఏర్పడింది కాబట్టి గుడ్ సేల్స్ ఆ రోజుకి చాలా పికప్ అయింది మార్కెట్. అక్కడ ఆ రోజే చేసేది కాకుండా అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా జరిగినటువంటి ఆ చేసిన రియాక్షన్ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ కరెక్ట్ గా అన్ని వాళ్ళు మనాడు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగారో, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అన్ని సైట్స్ వెతకడానికి ఫుడ్ ఫాల్స్ అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు సైట్ విజిట్స్ కూడా చాలా పెరిగినాయి. అందరూ కూడా CREDAI సభ్యులందరూ కూడా చాలా గుడ్ రెస్పాన్స్ చెప్పారు. ఈసారి కూడా మేము పాల్గొంటామని ముందు నుంచి అందరూ కూడా రెడీగా ఉన్నారు. ఒక నిజమైన అంటే చాలా ఆశాజనకమైన విషయం ఏంటంటే సీఎం గారు అంత ఒత్తిడిలో ఉండి కూడా ఆయన రావటం, ఆ రోజు స్వతంత్ర దినోత్సవం అయినా కూడా వచ్చి ఆయన తనదైన సందేశాన్ని తన ముద్రని ఇక్కడ మీ అందరికీ పర్మిషన్లు ఇప్పించి ప్రాజెక్టులు చేయించడమే కాదు, అందరు బిడ్డలు కూడా లాభాల పాట పట్టాలి, సామాన్యుడికి కూడా ఇల్లు అందుబాటులోకి రావాలని 2 విషయాన్ని ప్రస్పష్టంగా చెప్పారు. అంటే విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అందరికీ ఉండాలి, మీరందరికీ అందుబాటులో ఉండండి, మీకు కావాల్సిన ఇబ్బందులు మీకు కావాల్సిన వాటిని కూడా మేము అండగా ఉంటామని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. ఆ మెసేజ్ కూడా చాలా గట్టిగా వెళ్ళింది. CREDAI చాలా బలంగా నమ్ముతుంది. ఈసారి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీరు కూడా సోదరులు చెప్పారు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అని, చాలా నిజంగా చాలా మంచి సలహా. ఖచ్చితంగా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ ఆనందకరంగా ఉండే విధంగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉండే విధంగా మీరు చెప్పిన తర్వాత ఇంకా కూడా మేము దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకుంటాం. No, the figure he said about 150 units were sold out. We did release a press note on the closing ceremony. I think we will share that with you. Sonam our GM will share that details with you. Because we have quantified everything, what sales from each stall, and we put that into a number and give it out. I think that we will have a proper number of that. Recently, Telangana government has merged 27 municipalities, I believe, into Greater Hyderabad Municipal Corporation. So, what is the impact it is making on the realty sector in Hyderabad, Greater Hyderabad? Let's be, we are the biggest city of India now, so let's be happy for that first. I think that's a good thing to see. But I think the government is also looking at the modalities. It will take some time. You will have teething issues. There will be a lot of other things. But it's a good thing. Let's see whatever I think government does. I think they have done with some thought process. Let's welcome it and then let's see about that. We are okay. We are happy about that. Recent Telangana Rising Summit, government affordable housing to PPP mode ఒకటి దానిపై CREDAI వ్యూ ఏంటి, ఎట్లాంటి సజెషన్ ఏంటి? మన ఫ్యూచర్ సిటీలో అదే ఆ సెషన్ అంతా అయ్యింది అబౌట్ అది అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ మీద అందరూ మాట్లాడినారు. సో దాంట్లో అదే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్ లో వచ్చేది ఉంది. అదే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి జస్ట్ సూన్ అనౌన్స్డ్. ఆ రోజు ఓన్లీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ డిస్కస్డ్. దాని మీద క్లారిటీ రాలేదు. వచ్చినాక మేము మళ్ళీ వచ్చి మేము ముందుకు చెప్తాం. అండ్ హోపింగ్ ఇన్ దిస్ బడ్జెట్ లో కూడా we feel దే విల్ బి లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బూస్ట్ టువర్డ్స్ అది అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్. ఎందుకంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ కి అది ఇల్లు మనం తక్కువ ధరలో అది ఇచ్చినప్పుడే ఆనందం అందరికీ ఉంటుంది. సో దాంట్లో అది మా వైపు నుంచి అదే మేము ఎంత చేసినా కూడా అది ప్రభుత్వం నుంచి ఈ జిఎస్టీ పరంగా కానివ్వండి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పరంగా కానివ్వండి, అక్కడి నుంచి కూడా బెనిఫిట్ ఉంటే అవన్నీ కలిపి మీరైనా అది ఇల్లు అది కొనాలంటే అది సొంత ఇల్లు అది కల నిజమవడానికి అటు అది ప్రభుత్వము ఇటు అది బిల్డర్లు అందరూ అది సహకరిస్తేనే అది పాసిబుల్ అయింది.
Anything else? No, thank you. Okay. Okay, thank you. I hope I once again thank all the members of the press and media to join us for this event. I again thank Bank of Baroda for being a partner to us. I request everyone to kindly join us for the thank you. Apart from మా దగ్గర నుంచి కాకుండా it's a combined effort. మన even the media, it's combined effort that we all మీరు కూడా అవేర్నెస్ రాయాలి, మీరు కూడా అన్ని ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దీస్ డేస్ యూఆర్ ఫైండింగ్ సమ్ ఇష్యూస్, కొంచెం మీరు రాసే ముందు అట్లీస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా రాయండి. ఎందుకంటే రాసేటప్పుడు రాస్తున్నారు, తర్వాత తప్పని తెలిస్తే సారీ అని మెల్లిగా చెప్తున్నారు, అది అప్పటికే డ్యామేజ్ అవుతుంది. నాట్ పిన్ పాయింటింగ్ ఎనీ పర్టికులర్ ఎనీబడి, బట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఎనీబడి రైటింగ్ ఎనీ నెగటివ్ న్యూస్, ఇట్స్ అ లిటిల్ సెన్సిటివ్, ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దట్ అండ్ రైట్. అండ్ రమేష్ గారు మీరు అడిగినట్టు మీరు కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే బాగుంటుంది. మీరు కూడా మోర్ అంటే మీరు అడిగారు కదా, మీరు కూడా కొంచెం గట్టిగా అన్ని రాస్తే రియల్ ఎస్టేట్ గురించి బాగుంటుంది. ఇంత శరవేగంతో పరిగెడుతున్నప్పుడు అక్కడక్కడ కలుపు మొక్కలు తగ్గడం సహజమే, కానీ అది ఎవరు అన్నది ఆ వేగంలో గుర్తించడం కష్టంగా ఉంటుంది అన్నది. ఎక్కడైతే స్కీములు ఉంటాయో అక్కడ స్కామ్లు ఉంటాయి, అలా వాటిని మాత్రం మీరు కూడా సహకరించి మంచి బిడ్డలు కూడా మద్దతు ఇచ్చి అందరిని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళారు. థ్యాంక్ యూ. మైగా తీసుకుంటారా?